मजबूर थी वे मां काॾे वञा इहो अफ़सोस आहे मां के इहो मूंखे कोई कोन्हे को अल्लाह राज़ी बि कोई तरस नथो मुंहिंजो करे Welcome to Karachi, Pakistan, a vibrant city of lights pulsating with energy and life. The pulsating heart of a country stricken by an unprecedented humanitarian crisis, brought on by global warming and climate change. We had heard about a man who was apparently building an entire village for people displaced by the floods in rural Pakistan, so we set out on a journey to see for ourselves. I was telling you that when I was a small child, in 1990, there was an earthquake in Iran, a really big earthquake. And when I was seeing the pictures and the damage and how bad things were, it affected me as a child. Like in my mind, it was like, oh, it's so bad, and I feel like I have to do something, even though I was only 13. We raised maybe a couple of £100, £200-300, which is a lot of money at that time. And then the school in the assembly called me out and recognized it, gave me a medal, and that was a very encouraging thing for me as a child. For over 2 decades, Muhammad Ali has uplifted the lives of the impoverished. The place we're going to, the village, Yeah. have you guys given it a name? At the moment, it's as known as the Deen Trust International Village. When did you start building it? 2.5 years ago. And you said it has like 100 houses or? 50 houses completed, alhamdulillah, 50 completed, yeah. 70 are being constructed at the moment, so the foundations have been laid for them. The target is 400. And what's the area? It's, around 7 acres. They're nice, simple people. They're not ungrateful, they're really grateful people. They were living in straw houses, which every time it rained, they had to rebuild. Okay. Yeah, and they had like one sandook, like all their life belongings in there. And you know when you're traveling and you've got children, you can't give your children education because you're not in one place. So that circle that the parents were in, the same circle that the children will be in. And they will always, that will continue unless somebody gets involved and breaks it. Education is as important as food. It's as important as medical. How often are you out here in the year? At least 4 times or 5 times. And the reason I have to come is I have to stay on top of things here. Yeah. And I do turn up without telling people. We keep them on their toes. I know what it's like. I don't want to say much against anyone in Pakistan, but But it's due diligence. yeah, right? yeah, that's what it is. How is that feeling, like that responsibility, that, zimmedari? It's heavy, I know, and I take that serious. I tell Allah I'm doing my best. Help me. He has invited us today to witness the incredible work of Deen Trust International. What does it cost to build a village? Oh. Probably £1 million or something. The project is about £1 million or more. From food packets and warm blankets to a hospital and now a village, his journey of giving back continues to grow. How do you select who to help? How does that work? There's so many people who do need help. For this particular village, I can tell you the story is that we were scouting areas where we were doing water wells and solar-powered wells and hand pumps in places, going to Umarport and places like that. So the guy who was in charge, he was telling me about a community who is homeless, who's got nowhere to stay, and they're living in straw houses. And I met them and I saw the plight. We decided that we're going to help them. So we started to look for land nearby. How does that work? Can you just go out and just buy land? My guy scouted around and showed me 2, 3 or 4 places. Then we selected one particular place. It was cheap enough, and then we done a deal with the guy, and then I paid him a deposit. Then I went back and started to raise funds, and we managed to secure the land and then start building, alhamdulillah, yeah. And then we wanted to do a school up to metric at least, or FA. And then we want a masjid with a madrasa. Then we wanted to have a women's vocational centre. It feels such an impossible task though. Yeah. To be honest, it probably is an impossible task, but you got to do what you can do. Every project has a story behind it and a purpose. We don't just go and do something and walk away. So when you start to realize your reason and your purpose in this world,
then you don't think about these things. How do you find it though? It's tough. Does everyone find it? You see, everyone's got their own journey. I always try to ponder deep that I think I'm doing it right, and I hope I'm doing it right. And when I go there, I'll find out. His staunch belief in the pillars of Islam has driven him to build a community dedicated to positive change. There is still much work to be done. There are dreams on the line here, futures to be transformed. There are smiles to be made true again. Revised hope towards a better tomorrow have to be cultivated here. These efforts require constant travel across seas, consistent fundraising to fuel continued work, and recruitment of new volunteers regularly. In the face of adversity, the Deen Trust International Village stands as a testament to the strength of its resilient community and to those who call it home. Here in the heart of the village, over 50 families call this place home. Deen साहब बड़ी मजे की जगह लेके आए आज. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पे इस ब्यूटीफुल विलेज में, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा 400 करोड़ का इंशाल्लाह. ये सब गाँव वाले हैं माशाल्लाह जो यहाँ बैठे हैं. बेसिकली इस विलेज के इनहैबिटेंट्स यही हैं, यही रहते हैं इस विलेज में. कब से हैं आप लोग यहाँ पे? जैसे बन के तैयार हुए न उस दिन से हम इधर रहे. माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं. इधर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, माशाल्लाह इस पे गुजारा करते हैं. सिद्दीक भाई तुम थोड़ा करो भाई से. सिद्दीक साहब भाईजान हम जो है ना इधर खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह. ये भी सारे भाई बैठे हुए हैं, ये भी सारे यही काम करते हैं. पीछे वाले गांव में रहते थे, वहाँ ना जो कच्ची झुपड़ियाँ थी और बारिश पानी वगैरह का बहुत किल्लत थी हमारे. वो तकलीफ़ें होती थी बहुत. वो जब सैलाब वगैरह, हाँ सैलाब से वो बहुत तकलीफ़ें होती थी. कैसा लगा था आपको जब ये पता चला आपको कि ये घर मिल रहा है? हम बहुत खुश हुए थे, बहुत ना. हमारा घर वाले भी बच्चे भी सारे खुश हुए थे. बड़ी बात है ना ये. वैसे सबको नहीं ये मिलती इस तरह की नहीं. मतलब हर शइ मिली असांखे, घर मिलिया न, लाइटूं, हर शइ. अहिड़ो असां ज़िंदगी में कोन सोचियो जेको अली भाई असांखे करे ॾिनो ज़िंदगी में. असां ॿार बच्चा हर शइ ख़ुशि. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सही है. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. अली भाई को जन्नत अल्लाह से नसीब करे. अल्लाह से को जो भी दे अल्लाह से. हम उसको दुआ करते हैं, बच्चे भी दुआ करते हैं. ये मैं बीच में एक इंसान हूँ. असल देने वाला तो पहले तो अल्लाह है, उसके बाद वो जो जिन लोगों ने पैसा हमें दिया है कि गरीब लोगों को मकान बना के दो, असल तो दुआ के हकदार वो हैं. आप यहाँ जब आते हैं सबसे मिलते हैं, कैसा लगता है आपको? और जब आप वापस होते हैं इंग्लैंड में, याद आते हैं ये लोग सब आपको? क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है. मुझे पुरसकून माहौल मिलता है. तो मुझे स्पेशली बच्चों से मिलकर ना मुझे बड़ा वो मोटिवेशन मिलती है. तो वहाँ जाता हूँ तो सारा दिन रात यही मेहनत हो रही होती है, यही सोच फिक्र होती है कि इसको कैसे हम एक्सपांड करें, इसको कैसे हम और घर बनाएं, कैसे हम, मतलब सारा दिन रात यही सोच होती है वहाँ पे भी. The mission is to empower them with an ecosystem that enables their growth, to equip the young minds with the right tools that break their cycle of poverty and supports them in joining today's global workforce. With an average of 4.5 children per family, education plays a crucial role in shaping the future of this community. Recognizing this, Deen Trust International has established a primary and secondary level school right here in the heart of the village. For these families, education is not just a privilege. It's a cornerstone to building a self-sustainable community. जिन लोगों को ये मिले हैं घर, जी जी, उनकी हिस्ट्री किस तरह की थी और अब उनका मुस्तकबिल किस तरह का होगा? देखिए उन लोगों का हाल जो था पहले तो देखिए उनके पास लकड़ियों की झोंपड़ियाँ थी. ठीक है, किसी के पास तो छत नहीं थी, वो किसी के साथ मिलके रह रहे थे और वो भी फिर वक्त के साथ उन लोगों से ले ली गई.
جن کے گھر تھے وہ بھی سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ ٹاٹ گئے تھے اور وہ لوگوں کے پاس جا کے رہ رہے تھے. دین ٹرسٹ جو ہے ان لوگوں نے ان کو چھت پرووائڈ کیے. تو یہاں پہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر تھے ہی نہیں اور وہ بہت زیادہ مفلسی کی جو ہے وہ زندگی رہ رہے تھے. جھونپڑیوں میں تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا. لیکن اب یہ کہ ماشاءاللہ یہاں بہت اچھے حال میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ الحمدللہ کہ ہم تو جتنی دعائیں کریں کم ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے چھت پرووائڈ کر دیے. پہلے کہاں پہ تھے؟ وہ دوسرے کسی کی زمین تھی, انہوں نے اٹھا دیا یا وہاں پہ. اچھا اٹھا دیا؟ جی, ہمارے گھر بار بھی توڑ دیے انہوں نے. نہیں تو اس مجبوری میں پھر ہمارے پاس گھر نہیں تھا. علی بھائی کو بولا, انہوں نے ہمیں گھر دیا. تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں, ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک دستکاری سینٹر بنانے کے لیے جس میں آپ لوگوں کو کوئی ہنر سکھائیں گے, کوئی چیز سکھائیں گے تو آپ سے بنوائیں گے, پھر آپ سے خود خریدیں گے. تو یہ کیسا منصوبہ, کیا سمجھتے ہیں, کیسا منصوبہ یہ؟ اس میں فائدہ ہوگا, اس میں آپ لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ ساری چیزیں ہمارے جو منصوبے ہیں نا, یہ جلدی سے جلدی لوگ فنڈز دیں اور پھر یہ بنا سکیں. ہم نے پیسہ لگانا ہے, آباد اس گاؤں کو آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگوں کی فیوچر اچھا ہو, آپ کے بچوں کی تعلیم اچھی ہو تاکہ بچے آگے نکلیں. تعلیم پہ آپ لوگوں کو خرچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, وہ سارا ہم دیکھیں گے. اور جہاں تک پڑھنا چاہیں گے نا بچے, تب تک پڑھائی ہوگی, کوئی کاسٹ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اسکول روز لگتا ہے کیا؟ شام کو بچوں کو پوچھتے تو بھائی تمہارے سائن نے تمہیں کیا سبق دیا, وہ خود ہی لکھنا شروع ہو جاتے تھے. سیکھ رہے تھے مطلب؟ ہاں خود ہی. فائدہ ہو رہا تھا بچوں کو بعد کاپیوں بھی ہے, پینوں بھی ہے, سب نے علی بھائی نے دیے ہیں. تو وہ جو انہوں کو سائن سبق دیتا تھا وہ لکھ کے آپ کو شام کو خود لکھتے تھے. جو سبق سائن دیتا تھا نا وہ لکھ کے. Donations from people help in more than funding just these people's homes. They also help in realizing their dreams and milestones. پہلی گاؤں کی پہلی شادی تو بہت بڑا جشن. ان کے بیٹے کی شادی کسی گلاچی گاؤں میں ہے, تو یہ وہاں جائیں گے, بارات لے کے آئیں گے, تو یہاں پہ ولیمہ ہوگا. اتنا خرچہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ادھر پہنچے جا کے. آج کا دن دیا ہوا ہے. آج کا دن دیا ہوا ہے, ہاں جانا ہے. بڑی بات ہوئی, علی بھائی آ گئے آج, نہیں آتے تو کیا ہوتا. پھر اللہ میاں دے گا, کدھر نہ کدھر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. دینے والی تو وہی ہے, پر کسی کے ہاتھ سے دے گا. ایسا مومن آ جاتا ہے. اللہ نے تو علی بھائی کو بھیجا ادھر. This is what this village is all about. This whole project is all about getting involved in people's lives, in these small happinesses that we take for granted. This project isn't just about building a house and giving to these people and walking away. It's actually saving lives, and it's actually building lives. It's giving people a better quality of life. Most of these people basically lived a labourer's life. Their children never got education because they got no place to live. They squatted here, they squatted there. A lot of them said that we couldn't dream of having something like this. There's a mosque in there, there's a school, and there's a dispensary. So these are small units we've made for now, but obviously the need will be bigger once we have 400 houses built. We need funds to build a masjid, build a school, a barn. We're building a vocational centre where inshallah we'll be training the men and the women. The idea is we want to stay with these people for life inshallah and help them get out of the cycle of non-education and labouring work, so they become educated to get better jobs, then their children will develop more, and then their children will develop more. So please come forward and be part of this great project, and without your help we couldn't do this. As the sun sets on our time here in the soon-to-be self-sustaining village, we are in awe of our journey where we have witnessed hope, resilience, and the determination of one man striving to make a generational change. Muhammad Ali Deen reminds us that every act of kindness, no matter how small, has the power to illuminate even the darkest corners of our world. As we move forward, let us join hands to support the beautiful community built here in Mirpur Khas, Pakistan. Together, we can create meaningful change. Your support and generosity can be the catalyst to create a transformative impact. Thank you for joining us on this remarkable journey with Deen Trust International, helping humanity one step at a time. This documentary, a lot of it is about my journey, but I want you to know it's not about me at all. It's about all of us
who are helping in this cause. It's about the people here who need our help. If you didn't donate, I couldn't come and do these things for these people. So it's you guys are the real heroes. So we need you to keep supporting us and keep helping us. We're going to give so much happiness to these people that, inshallah, I'm sure it will be very pleasing to the Almighty, and it will be a cause for all of our salvation, inshallah.